I'd like to begin by thanking, expressing my gratitude for the invitation to speak today. And I would also like to say that you may ask your questions in Ukrainian, of course, and I'd be very happy to answer them in Ukrainian. And you can ask questions on anything you would like. I can't guarantee that I would have the answers for them, but please do so. I would also like to say that Lutsk holds a special place in my heart because I was here in 1990 as a student from the University of Alberta. They had as a participant in an exchange program between the University of Alberta and the University of Lviv. At that time, I was gathering materials in various archives in Western Ukraine and in Kyiv on a dissertation on the topic of Ukrainians in Argentina. So I came here to Lutsk for a week in the month of June 1990, and ever since then it's held a special place in my memory. So it's nice to be back here again 27 years later. Today I'm going to be talking about a senator, a Canadian senator of Ukrainian origin, who is credited with stimulating the movement of multiculturalism in Canada. Often Canada is considered to be a model for other countries, and the fact that it's considered to be multicultural. Even to this very day, the Prime Minister of Canada refers to the country as a multicultural country. And this year, Canada celebrated its 150th anniversary of Confederation. And the reason I am here is because I was invited to present a paper at a conference in Austria on the occasion of the 150th anniversary of Canada, the 125th anniversary of Ukrainians in Canada, and of course the anniversary of Ukraine's independence. It's more than 25 years, but symbolically it's very close to these other two anniversaries. So what better way to unite those three anniversaries but to talk about Senator Pavlo Yuzik, who is the third senator of Ukrainian origin and the person who is often credited with inspiring the concept of multiculturalism. So today I'm going to be talking about him, and the title of my presentation is "The Man Who Started All This Multiculturalism Business, Pavlo Yuzik and the Third Force." In a recent article in Canadian Ethnic Studies, I should also say, I hope you understand my accent. Even though I live in Canada, I'm originally from the United Kingdom. I've lived in Canada on and off since 1986. In a recent article in the journal Canadian Ethnic Studies, Julia Lalande, a good French name, although she herself is not of French origin, of Quebec origin, stated that the beginnings of multiculturalism can be traced to the discussions on bilingualism and biculturalism of the 1960s. I'm sure all of you know what that refers to. Canada was bilingual, English and French, and bicultural by extension. One of the groups most strongly involved in those discussions, she noted, was the Ukrainian-Canadian community. The culmination of those debates was Prime Minister Pierre Trudeau's 1971 announcement in the House of Commons of Canada's policy of multiculturalism. Pierre Trudeau, as you know, was the father of the current Prime Minister.
The government's position now was that while commitment to a bilingual nation would continue, the government would pursue a policy of multiculturalism rather than biculturalism. Indeed, Trudeau's association with multiculturalism has been such that he even has been blamed by some for introducing not only the policy, but also the very concept of multiculturalism. So Pierre Trudeau was often, and still to this day, is associated with multiculturalism. The two are often they're paired together, Trudeau and multiculturalism. It was in response to this misconception that Manoli Lupul, whom I know personally, Manoli Lupul was the first director of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, and that is a place where I work right now. And he was also the author of a book on multiculturalism, and he wrote a letter to the editor of the Calgary Herald. You might wonder why the Calgary Herald instead of any other newspaper of Canada. Well, he lives in Canada. He's retired and lives in Calgary, in southern Alberta, the province of Alberta. He wrote a letter to the editor of the Calgary Herald in 1998 to point out that it was not Trudeau, but Paul Yuzik who first introduced the concept of multiculturalism. He brought forth that concept in the 1960s, wrote Lupul, in reaction to the dualistic thrust of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, which was established on the 19th of July 1963 by the government of Prime Minister Lester Pearson. Senator Yuzik articulated his vision of a multicultural Canada in the Parliament's upper house, that is the Senate. It's the upper house is the Senate, the lower house is the House of Commons, in 1964. But the seeds of his ideal were planted long before, and this is what I want to emphasize, is where did the idea come from? The subject of the origins, therefore, of Paul Yuzik's multiculturalist ideal is the main focus of this paper. So this is what I'm going to talk about, is the seeds rather than Canada today. It's, I have a bias because I'm an historian, so I like to examine the past rather than the present. Lalande, that is Julia Lalande, in that same article that I mentioned, noted that the ideas presented by Ukrainian Canadians to the Commission on Bilingualism and Biculturalism can be summarized into the three demands of participation, recognition, and equality. So I don't think I need to give you too much background about the Ukrainian Canadian community, because I think it's well known to you. At that time, probably around 3% of Canada's population was Ukrainian, but in the prairie provinces, that is in Manitoba, Saskatchewan, and Alberta, there were about 10%, to this very day, they're close about 10%. In some places there are a little bit more, such as Edmonton, where I'm from. It's more like 1 in 8 of the inhabitants of the city of Edmonton are of to some degree of Ukrainian origin. So this, of course, is of significance when understanding why the Ukrainian community would talk about multiculturalism. So these three ideas, and that is the ideas of participation, recognition, and equality, were present in many of Paul Yuzik's writings before he became a senator in 1963. Okay, so who was Paul Yuzik? He was born and raised in the province of Saskatchewan. He and his family comprised his parents, 2 brothers and a sister. Her sister is still alive to this very day. She lives in Winnipeg. Lived on the west side of Saskatoon, which
was inhabited by people of English origin, of Scottish origin, Russian origin. There were Norwegians there, Germans, in addition to Ukrainians. So you can see that there was a mix of people. And he played on the streets, you know, with the people of different backgrounds. A turning point in Yuzik's life came in the year 1933. That year he graduated with and this is according to his own account, he graduated with distinction from the Saskatoon Normal School, which would be like a pedagogical institute here in Ukraine, and began to search for a teaching job. More than 4 decades later, he told a reporter of the Ottawa Citizen, you might be wondering why the Ottawa Citizen and why these particular newspapers. Well, by that time he was a senator, and he was also teaching a little bit in the city of Ottawa. So it was the Ottawa Citizen that was interviewing him. So he told a reporter of the Ottawa Citizen, this is already in the 1970s, that although Ukrainian had been the language at home, English was his working tongue. So he learned Ukrainian at home, but of course he was born already and trained in English. Thus, he sought a job teaching in an English-speaking community. He submitted a total of 77 applications, but they were all rejected. He, and I'm quoting him, went personally to seek out some of the vacant positions, and it was then that he was told by the officials that they did not want him to contaminate their children. End of quote. Well, he came to the conclusion, he told that reporter of the Ottawa Citizen, that if he, a Canadian by birth, was called a foreigner, quote, it meant Canada needed some changing, end of quote. So he was very hurt by this, and he thought, well, he was born in Canada, he received his degree with distinction, and yet he was rejected. Well, Yuzik knew that in this experience, he was not alone. In the 1920s and 1930s, critics of Canada's immigration policy occasionally called Ukrainians and others foreigners, whether or not they were born in Canada. And you know, if you want, we could discuss this a little bit more when we have the question and answer period. But anyhow, this was what he told the Ottawa Citizen. Well, Paul eventually found a job in the district of, the reason I say this is that, you know, this time there was one member of parliament of Ukrainian origin in the 1920s and 1930s. His name is Michael Luchkovich. Anyhow, that's just as an aside, but he was well known for the fact that he criticized an Anglican bishop in Saskatchewan for his comments about East European foreigners. Paul eventually found a job in the district of Hafford. It's a very small area. It's about 65 miles east of North Battleford. If any of you know the geography of Saskatchewan, it's not a very big place, you know, but that's a good marker in order to gauge where Hafford is in relation to other places. Anyway, Hafford was an area heavily populated by Ukrainians, and I had the occasion to visit Hafford a few years ago, and what characterizes that very small place, village or town, I would call it a village. It still has street signs that are in both in Ukrainian and in English. It's, you know, it's unique in that respect. Okay, so later on, Yuzik studied at the University of Saskatchewan,
His BA was in maths and physics, but his MA was in history, with a minor in Slavic literature. And Yuzik also had a BA honours in history. On Monday evening, the 11th of March 1946, Yuzik took notes on a lecture called Canada's People. It was part of a course given by a professor by the name of William Menzies Whitelaw on, quote, British history from 1783 to 1936, end of quote. The lecture noted that immigration was the source of Canada's population, and that the English were second in number to the French until the 1921 census, when the English slightly outnumbered the French. I should just mention here that Paul Yuzik's archives are in Library and Archives Canada. So a lot of this information is drawn from those from the collection that bears his name. But by 1946, the French formed only 30% of the Canadian population, mainly because immigration had bolstered the English population. And then there followed, in his notes, several pages of statistics on population numbers and percentages of various ethnic groups. It was clear to Yuzik from this lecture that the ethnic composition of Canada was radically changing. Later, he would speak in terms of the Canadian population comprising three elements: British, French, and all ethnic groups who are neither one nor the other. Yuzik was very active in the Ukrainian community, and throughout the decades he played a founding role and/or leadership role in a number of organizations. He was one of the intellectual founders of the journal Youth Speaks, the voice of the youth wing of the Ukrainian National Youth Federation, which exists to this very day in Canada, of which he was a key member. In notes entitled "The Ukrainian-Canadian Youth Situation," made sometime before the magazine was launched in September 1947, Paul stressed the need for a voice for Ukrainian young people in Canada. So under the subtitle "Second Generation Problem," he wrote that, and I'm going to quote what he said, but again, as an historian, I want to emphasize these dates. We've already learned about Paul Yuzik in the 1920s and 1930s, what happened to him when he was trying to find a job teaching in an English language school or an English language district, and how he was evolving as a person of Ukrainian origin, born in Canada. So he was talking, in this quote, he was talking about people like himself. That's the main point. So once again, this is a quote. "The second generation Ukrainian Canadians should not try to disown the valuable cultural traditions of their fathers. It has been found that the youth who try to do so perverted their characters as they work against their very own nature, which is inherited from their fathers and mothers. This fosters the harmful inferiority complex, which spells failure in life and brings no good. The answer to the problem is to know better your background and traditions, and by means of maintaining the best of Ukrainian culture, in such a manner to contribute to our common Canadian culture, which is the process of development. The problem is one of adjustment, and to achieve a satisfactory solution, we must face the facts squarely." And to achieve a satisfactory solution, we must face the facts squarely. End of quote.
Well, Yuzik was describing a problem that concerned the Canadian-born offspring of Ukrainian immigrants. It was a problem he had been observing closely from his travels in the 1930s across Canada as a youth organizer. So this is another important point to bring forth, and that is that he was traveling across Canada at this time, just before this, as a youth organizer, as a member of this organization that I mentioned. Sometime later, Yuzik undertook his doctoral studies at the University of Minnesota in the United States. And in 1951, and I should just mention that, as an aside, he maintained strong contacts with Ukrainians in the United States. And in 1951, was appointed to the faculty of the University of Manitoba, where my friend and colleague here is a professor, Dr. Oris Tsap. After his arrival in Winnipeg, he assumed the leadership of the Ukrainian Cultural and Educational Center, a wonderful place in Winnipeg. There's some archives there. As an historian, I've visited the place several times. It has an arts boutique, and anyhow, it's a center where many lectures are held. And there he organized discussion groups on such topics as Ukrainian-Canadian identity, the integration of Ukrainians, and the contributions of Ukrainians to Canada. In February 1956, Yuzik traveled to Dauphin, Manitoba, a place not how many hours away drive from 4 hours away from Winnipeg. 4 hours away from Winnipeg, which has a large Ukrainian settlement. So he traveled to Dauphin, Manitoba, with the secretary of the Ukrainian Cultural and Educational Center to address the local branch of the Ukrainian Canadian Committee, which today is the Ukrainian Canadian Congress, Congress Ukrainskих Canadian, umbrella body for Ukrainian organizations across Canada. He made the following points in the speech. Number one, that Canadian culture had no option but to be complicated because there were many ethnic groups in the country. Number two, that Canada has shown the world that people of many origins can get along well. And this is something still that, people who talk about multicultural stress, that Canada was unique, because had people from different backgrounds. To this very day, it's extremely diverse. And that it has shown the world, this is what he was saying already in the 1950s, early 1950s, that people of many origins can get along well, and that its position in international affairs was enhanced by that fact. So, because it had the experience of diversity and having people of different backgrounds, it could play a much more important role with a lot of insight, and show the world that it could contribute to international affairs. I should say that our foreign minister in Canada is a Canadian of Ukrainian extraction, Christia Phelan, and she's has in some of the public speeches made reference to multiculturalism. Number three, that as far as Ukrainians were concerned, that community had established a firm place for itself in Canada. And, this is still, even on the 125th anniversary, we still talk about what is our place. Even though, we've been in Canada for 125 years, what is our place, and especially our historical place, but also our place today in the Canadian mosaic. Yuzik provided the examples of 130 Ukrainian-related place names across the country. So, for anybody who's interested in toponymy, here's an example of how he, back in the early 1950s, was already collecting place names that had some Ukrainian connection in Canada.
They provided examples of 130 Ukrainian-related place names across the country, providing examples of MPs of Ukrainian origin who represented 4 political parties. So this in itself gives you an idea of the diversity of the Ukrainian community. They didn't all gravitate to one party, but as he found, they represented 4 political parties. Cabinet ministers and provincial governments, and wartime service in the army to illustrate his point about the high level of integration. I'll just take a quick aside here. Depending upon your colleague, okay. Because we have to finish 2:45. 2:45? Yeah, the 2 of us have to finish. Yes. Okay. Yeah. Okay. Okay. Good. Because I just wanted to use this as an opportunity to talk about a little bit of the work that the Canadian Institute of Ukrainian Studies does. We have a very strong relationship, by the way. The Canadian Institute of Ukrainian Studies and the Center for Canadian Studies at the University of Manitoba. But one of our projects has been gathering material about Ukrainians in Canada during World War II. We've published a volume on Ukrainians in Canada from 1891 to 1924. We've just published a second volume by Oris Martinovich, who's associated with the center that Oris is associated with, and our center as well, our institute. And now we're moving towards a project on Ukrainians in Canada during World War II, which was a very large subject in itself. The reason I mention this is that as Oris has been teaching about the internment of Ukrainians during World War I. Our project now is gathering material on World War II, where Canada declared war on Nazi Germany. Ukrainian organizations, alongside others, were declaring their loyalty to the Canadian war effort, and they made a significant contribution to the war effort during World War II. So this is why somebody like Pavlo Yuzik would emphasize the Ukrainian contribution or wartime service in the army to illustrate his point about the high level of integration of Ukrainians in Canada by the early 1950s. And number 4, that the process of integration gave Canadians a colour and individuality that were different from the Americans. Canadians were developing distinctively in cultural matters, he maintained, and this process boded well for the future of the country. Paul closed his speech by reminding his listeners of Prime Minister Louis Stephen Saint-Laurent's words on equality for all Canadian citizens. In early March 1957, the newspaper, the Winnipeg Tribune, so here's another example of a different newspaper in a different city, began the first of a weekly series on the contributions of ethnic groups to the Manitoba way of life. I should mention that the newspaper doesn't exist anymore. The series was entitled, quote, "The Third Dimension," end of quote. Half the population of the province was of non-French or Anglo-Saxon background, the Winnipeg Tribune declared, a veritable third element. And this third element was assuming higher responsibility in culture and government. Now the opening installment of the series, this in itself is quite significant, the opening installment of the series on the contributions of ethnic groups to the Manitoba looked at the Ukrainians. They constituted 1 in 8 of the Manitoba population, the newspaper said. So at that time, it was already 1 in 8 of the population of Manitoba, and it was only to be expected that they should become, quote, a predominant factor in molding the destiny of the province, end of quote. Through the Ukrainians, continued the Winnipeg Tribune,
the third dimension was sharply coming to focus. So already the Winnipeg Tribune foresaw that Ukrainians would be taking this role. In effect, it was a leadership role in bringing the third element to the fore. Through its Manitoba experience. In June 1957, the Conservatives, that's the Conservative Party under John Diefenbaker, had come to power. Yuzik submitted a brief. He himself was associated with the Conservative Party of Canada. And Yuzik, who knew Diefenbaker personally, submitted a brief to the government led by John Diefenbaker, Prime Minister John Diefenbaker, on the 24th of September 1957, which concerned the subject of the third element. So this is like a precursor to his declaration or proclamation on multiculturalism. And in fact, it didn't become official until 1971. But anyhow, he was already working towards that idea in writing at the end of the 1950s, and you'll see how it evolved. So this brief to the government on the 24th of September 1957 concerned the subject of the third element, meaning the group that was not one of the two chartered peoples, French or British. And there, Paul Yuzik proposed a general ethnic committee, that would be composed of the following people: Alistair Grossart, National Director, Progressive Conservative Party of Canada, party in power; Honourable Michael Starr as a cabinet member; two Conservative MPs of the third element, that is neither British nor French; a Conservative MP considered a friend of the British element; a Conservative MP considered a friend of the French element; an ethnic advisor; and an editor of an ethnic magazine. Yuzik hoped that the Diefenbaker government would be sympathetic to the idea. According to Yuzik, Diefenbaker's government party, after the second election of the 31st of March 1958, included MPs of 18 ethnic groups other than British or French. And one of his cabinet ministers was Michael Starr, the first Canadian federal minister of Ukrainian origin. So already Paul Yuzik saw an opportunity here for what he later on called multiculturalism. Well, what happened? Diefenbaker did not create a general ethnic committee, but what he did do was he appointed Paul Yuzik, who at that time was a university professor and a community activist, to the Senate on the 4th of February 1963. And then, a year later, on the 3rd of March 1964, Senator Yuzik delivered his maiden speech as a senator. He took the stand that the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism was relegating a large segment of Canadian society to the status of second-class citizens by focusing its attention on English-French relations. So he rejected this commission that was had its exclusive focus on bilingualism and biculturalism, and he said that nearly a third of the society was excluded to a large degree as a result of this. All other ethnic groups formed nearly 1/3 of the population, he declared, and he insisted that this third force, this is the term that he gave it, the third force, be recognized as equal partners with the British and the French. Okay, and I'm coming to the end of my talk here, my presentation,
I just wanted to say that 15 years later, the Ottawa Journal, it's another newspaper in, there were two newspapers, major newspapers in Ottawa at the time, the Ottawa Citizen and the Ottawa Journal, which no longer exists. 15 years later, the Ottawa Journal reported that in a testimonial roast, so a testimonial event that was held for Senator Yuzik in Ottawa, in the national capital, people pointed to the speech to say that he was, quote, the man who started all this multiculturalism business. And I'll end my presentation there. And thank you for your attention. And I'd also like to say thank you for your patience, and I hope you understood this. I could have delivered this paper in Ukrainian as I did in Ostrich, but if you all know English, it's easier to capture some of the essence, especially the quotes in that language. Запрошуємо до слова Ореста Цапа, доктора філософії, професора... Їхати до Острог і не вступити до Луцька. І приємно бачити так багато молоді брати, якщо беруть участь якраз в цій великій презентації, які ми маємо. І я задоволений бачити, що є майбутність для України тут також. Мабуть, будуть лідери якісь позиції і директори інших установ. Не хочуть всі бути президентом. Не всі не хочуть бути президентом держави. Я би хотів порушити кілька тем. Моя тема була б українці Канади і труднощі, випробування успіхи та досягнення українців у Канаді. То я спробую то порушити, щоб ззаду не засипали цілком там мені. Ми маємо там свого колегу, який буде пільнувати. Він з Дніпра людина серйозна. Земляки Європа розкрила перед світом нову карту історії, а на ній золотими буквами виписано Воскресення. Кожен народ потряс підвалами свого буття і почав нове життя свободи і щастя. Такими оптимістичними та патріотичними словами Микола Устіянович, відомий у Галичині письменник та громадський діяч, майже 170 літ тому, у 1848 році, відразу після скасування панщини, відкрив у Львові перший з'їзд українських вчених. Та жити вільно і щасливо на своїй землі, але в чужому ярмі нашим людям, особливо селянству, не судилося. Соціальна несправедливість, масове безробіття, брак землі, злидні, непосильні податки, особливо військова, повинність примусили їх шукати кращого життя аж за океаном. Між іншим, мої родичі також, я роджений в Німеччині, родичі приїхав до Канади в 52 році, і ми більшість всі виховані в українському середовищі, але в Канаді. Тисячі з них на зламі 19-20 століття опинилися в преріях Канади, зокрема в Манітобі. Початком українського поселення у Канаді, в історії української Канади, прийнято вважати рік 1891. А першими українськими переселенцями вважаються Іван Пилипів, Василій Ліняк, які прибули до Канади зі села Небелів, повіт Калушнині, Рожнятівський район Івано-Франківської області. До процесу групової української імміграції до Канади в великій мірі спричинився Осип Олеськів, якого називають батьком української імміграції до Канади. Він розумів, що імміграція є неминучим процесом, але застерігав людей від Бразилії, де клімат, умови життя були цілком несприятливими для наших людей. Варіачу. Він радив їхати до Канади і навіть їздив до Канади, щоб на свої очі побачити канадські прерії, пропоновані урядом для заселення землі, та ближче познайомитися з нашим самим імміграційним процесом. Сучасні дослідники доказують, що в історії відомі випадки поселення українців в Канаді сягають періоди війни 1812 року між Францією і царською Росією. В час війни, у яких двох найманих швейцарських полків, Демаронських і Деволівських, серед яких були вихідці з українських етнографічних земель. Вони опинилися в британському полоні і пізніше в складі британського
української армії були відправлені до Північної Америки на війну з американцями, по закінченні якої на їхню службу отримали тут земельні наділи. Вважаємо за необхідне згадати імена українців за походженням Юрія Лисанського. І я думаю, ті два дуже важливі, щоб ви їх пам'ятали також, Юрій Лисанський та Петра Полетики, якими гордяться українці України і Канади. Юрій Лисанський 1773 року до 1837 є уроджений в Ніжині, нащадок козацького роду, ім'я якого присвоїла собі царська Росія. Вступив він на землю Північної Америки ще понад 200 літ тому, у 1803 році до 1806 року. В час навколісвічної подорожі Лисанський, дуже відомий мореплавець, географ, який зробив ряд географічних відкриттів, вніс великий вклад у світову океанографію, етнографію та інші науки. Між іншим, карту світу, складену ним, протягом багатьох років брали за основу інші картографи. Його іменем названо один із Гавайських островів в Гаваї, гору на острові Сахалін і затоку біля Аляски та інші географічні об'єкти. Друге ім'я є імена Петра Полетики. 1778 року до 1849 він уроджений в Києві чи під Києвом, пов'язана одна зі сторінок історії цілковитого формування Канади. Протягом 1817 і 1822 року він займав посаду надзвичайного посла Російської імперії в Америці, а в 1825 році був сенатором і служив в Міністерстві внутрішніх справ. Його ім'я стоїть під двома договорами щодо розмежування кордонів між царською Росією та британськими колоніями в Північній Америці. Так як ви знаєте, пізніше розділили Канаду, Бритиш Колумбія і Юкон, а Аляску ще було під царською Росією, а тоді цар продав Аляску в Америці. Але Петро Полетика є та особа, яка вирішила, які кордони Канади буде мати. І він з українського походження. Його іменем також названо і гору в південно-східній Алясці. Воно називається Мат Полетика. Професор Ярослав Рудницький називає Полетику одним з визначних державних мужів початку 19 століття, що їх видала козацька Україна. І додає, що український вклад в розбудову Канади сягає далі вглиб минулого як 1851 року. З нагоди 150-річчя від дня укладення угоди про демаркацію кордонів між царською Росією і Британією в честь українців, які спричинились до розбудови Північної Америки в місті Вікторія в Бритиш Колумбії, в 1975 році було споруджено гранітний монумент. Головою комітету спорудження було обрано українського історика, відомого в Канаді громадського діяча доктора Михайла Гуцуляка, а почесним головою був колишній прем'єр-міністр Канади Джон Діфенбекер. Монумент складається з 3 панелей. Я маю знімку тут, я не можу її вам показати, бо нема нагоди це зробити, але може запам'ятаєте. І цей монумент складається з 3 панелів, на яких назва договору подана в англійській, українській і французьких мовах. І іменами підписані дипломатів гарантії демаркації кордонів, які вели переговори 1825 року, подають П'єр де Полетика, амбасадор Російської імперії Америки, де Каунт Неселород, міністр закордонних справ Російської імперії, і Стетфорд Кеннінг, британський дипломат. І то на показ є в Бритиш Колумбії. Між іншим, я як був на веб-сайт і шукав ті документації і перевіряв ті фрагменти, побачив, що особи, які подали інформацію про ті різні панелі, подавали, що все російське. Я як професор звернувся до тої особи, яка контролювала той веб-сайт, і доказав йому, що він помилився, що то є українське,
через тиждень все змінилося. І воно все перейшло і було коректно влаштовано. Фрагмент карти у нижній частині монументу відтворює лінію, по якій проходить визначений у 1825 році кордон. Дві морські видри по боках є символом основного виду промислу Канади тих часів. Торгували між іншим тими тваринами і також з того робили хутра в той час. Історичні постаті політики Лисянського є гордістю України і пишатися ними мають українці України і діаспори, а не Росії, яка століттям присвоювала собі вікові надбання нашого великого народу, нашу українську віру, нашу мову, нашу історію, нашу культуру. І наших людей, кращих з кращих, цвіт нашої нації розсіяний по цілому світі. Нелегкі були початки перших українських поселенців у преріях, між іншим морози часом досягали 40-50 градусів. Я не думаю, що воно тепер і змінилося часом, через 3 тижні так і буває далі. І частими весняними повенями, літньою спекою та пожарами були це роки важкої, мозольної праці, самітництва, туги за домом та рідною. Українці прагнули волі, хотіли землі і з часом стали у вільному світі господарями і своєї землі, і своєї долі. З цього приводу надзвичайно цінними є спогади самих переселенців, складені українцям в Канаді вірші і пісні. Я кілька уривків хотів вам дати, щоб ви почули. З Канади, тодішні піонери. В них відображено ті труднощі, перешкоди, які випали на їхню долю в чужині, почуття самотності, безмежну тугу за рідною землею та родиною. Послухайте, тайне шуми, дуже-дуже зеленький гаю, не задавай серцю жалю, бо я в чужим краю. Маємо такі уривки. Багато віршів життя українців Канади зібрав Олекса Гай-Головко і видав книгою «Українські письменники в Канаді». Прикладом є рядки поезії Симона Паламарюка і Петра Зварича. Я прочитаю вам короткий уривок. Ой, тут в літі дні горячі, і сонечко гріє, а на другий день мороз висне, аж земля беліє. Хоч на початках було не до жартів, наші люди ніколи не втрачали почуття гумору. Я думаю, може якраз вам дам один приклад гумору. Тихо, сумно, наче в гробі, кругом ніч не чути ні голосу соловейка, ані пісні нути. Лиш комарі ненаситні хмарами літають, всюди пхаються влізливо та й в кров випивають. Цей кровопивець, комар, про якого ви якраз чули, удостоївся звання тепер провінційного птаха Манітоби, яку жартівливо називають тепер столицею комарів Канади. Ви як чуєте провінцію Манітоби, там, мабуть, багато комарів. Вдячні, я то вставлю так якби в лапках, українці навіть звели комареві пам'ятник висотою близько 5 метрів в містечку, яке вони заснували ще в 1904 році, і вони назвали то містечко Комарно. І там величезний пам'ятник туристів притягає тепер. А в інших місцях то вареники, писанки і таке інше. Ну навіть і ковбаса. Залежить, що притягають. Хотів вам прочитати також іншу вірш, то він називався «Вуйко Штіф Табачнюк» в 1935 році. Він подає рядки з оповідань. Штіф, Стефан, по-англійськи Штіф, пише лист до своєї жінки, то з Канади до України. Не знаю, чи ви зрозумієте, але так. «Кохана жено моя купіто, доношу тобі моє подзвення орайт сказати. Ми дістали на зиму лейаф, але на марч знов буде джам». А завершує такими словами. «Вацамері, що ти так довго не відписуєш? Гер'яп, відпиши. Твій старий фела і френч Штіф». Так писала жінка на Україні. Вона мало то все зрозуміла. Я не знаю, кілька часу, але я все вам не трошки де поскорочую. Перейду на
14 рік застав українців Канади розсвареним та розбитими на різні противні групи, а та все, що вони осягнули до цього часу, поблякло з вибухом війни в Європі, яка увійшла в історію під назвою Перша світова війна, до 14 рік, 20-х років. На той час майже всі українці Канади, крім їхніх дітей, вже народжені в Канаді, були іммігрантами зі земель, які були і під Росією, і під Австро-Угорщиною. Але є українці, які вже були роджені, і діти були роджені в Канаді. Відразу після вступу Великобританії у Першу світову війну федеральний уряд Канади прийняв надзвичайний закон про воєнні заходи. Той закон називається The War Measure Act of 1914. Згідно закону, ті, які прибули з цих держав ворожого Канаді табору, Австро-Угорщина, Німеччина та інші, вважалися тепер ворогами. І доходилося до того, що українці тепер змушені були міняти свої прізвища. Уряд Манітоби, де я тепер якраз перебуваю, міністр освіти дав розпорядження закрити всі двомовні школи, були українські і англійські школи, всі школи позакривали, і навіть спалили українські підручники на сходах урядового головного будинку в Вінніпегі. Українців переслідували, арештували, конфіскували все майно і без ніякого суду відправляли в концентраційні табори, concentration camps. Ті internment camps то були примусові роботи з позбавленням права голосувати. То не тільки курчували, а тепер навіть ті всі парки, які є по Канаді, то все українці працювали і злізували ті ліси. Таких таборів в Канаді, включаючи Манітобу, нараховувалося 24, в яких перебувало понад 80 тисяч українських переселенців разом з дітьми. Жінки, діти, всі були арештовані і мали бути по тих таборах. Доречно лише пригадати тепер ім'я Пилипа Коноваля, капрал Отавського 77-го піхотного батальйону канадського експедиційного війська, який добровільно в той час зголосився до війська. То тут з одного боку арештували і сидили в концентраційний лагер, а тут є українці тисячами, які оголосилися до війська воювати за Канаду. І цей Пилип Коновал є єдиним українцем, нагородженим за бойові заслуги найвищою військовою нагородою Британської імперії. Він має хрест Вікторії. Отримав його 22 серпня 17 року, 1917. І іронічним є той факт, що мобілізуючи українців до свого війська, я вже, мабуть, то сказав, тисячі голосилися. В той час уряд Канади арештував, садив за грати тисячі його побратимів та інших європейців. Тобто показую вам, що діялося трохи в Канаді. Я перейду, може, в інші трошечки місця. Що я можу сказати, є Конгрес українців Канади, уряд Канади підписали угоду про створення канадського фонду Canadian World War в тій справі на Interim Recognition на суму від уряду компенсації стали 10 мільйонів, що є визнанням факту інтернування українців в Канаді в роки Першої світової війни. Шевченківська фундація в Вінніпегу то адмініструє на різні ті справи. Як хтось є зацікавлений, може тоді подаватися. Хотів сказати, що я виростав в Канаді, вчився у франкомовній публічній школі, до університету французького ходив і викладав в Квебецькому університеті французькому франкомовному в Монреалі. Вищу освіту здобув в Америці, вчився в Нью-Джерсі і в Огайо Стейт. Але в навчальних програмах з історії навіть згадки не було про інтернування українців в Канаді в Першій світовій війні. Було про японців, було про Квебек і було про інших, про українців ані слова не було. То мусите над тим подумати, що діялося в той час. Перейду, може, трошечки далі. Я, може, хотів вам тільки подати на сьогоднішній день. Є різні установи, є одні установи, які відбули свій мандат, відходять, інші приходять на їхнє місце. Є в місті Манітобі, скажімо, кооператива «Калина», є різні кредитівки,
Манітопський відділ Суспільної служби українців Канади, є Асоціація українських волонтерів, називається «Милосердя», заснована в році 2000. Українська канадська фундація імені Тараса Шевченка у Вінніпегу є. Фундація «Освіта», заснована, щоб отримувати двомовні програми українсько-англійських. Між іншим, ми потребуємо вчителів української мови. Ціла низка танцювальних ансамблів, їх можна порахувати, я думаю, на пальцях і навіть на ногах, бо їх так багато є. Та українські танці притягають дуже багато людей. І то не тільки українців, а навіть чужинців. Є один з найкращих хорових колективів Північної Америки, чоловічий хор «Гуслі», який недавно виступав на хакі. Мішаний хор імені Олександра Кошиця. І навіть тепер з 2014 року почав виходити двомовний журнал, який називається «Український Вінніпег», і воно є на веб-сайт двомовний, можете його побачити. Хотів вам подати, є ще трошки часу, кілька хвилин, може так, то я скорочу де не дам. Унікальною подією в діяльності педагогічного факультету, де я працюю в Манітопському університеті в 2011 році, був двотижневий курс вартістю 6 кредитів, який називався «Соціальна справедливість. Як навчати про інтернування українців в Канаді та український голодомор». І ми мали студентів з Африки, ми мали студентів з Пакистану, ми мали студентів з різних частин світу, які брали участь в цьому курсі, і навіть українці. І ми вчили, як викладати ту тему в публічних школах Манітоби в той час. Того роду навчальний